ഹായ്, ഞങ്ങളിന്നൊരു വ്യത്യസ്ത വീടായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. വേറൊന്നുമല്ല, ഈ വീടിനെ ഞങ്ങളൊന്ന് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണ്. ഇതിനു മുമ്പ് ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയൊരു വീടാണ്. പൂച്ചയൊക്കെ കയറിയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല, കുറേ പൊളിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കുറേ ഭാഗം പൊളിഞ്ഞ് ആകെ വൃത്തികേടായി പോയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനൊന്ന് സെറ്റപ്പാക്കി റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത് അടിപൊളിയാക്കി വെക്കാൻ പോവാണ്. അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളൊരു ഇതുണ്ടാക്കിയൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട്, ഞാൻ ഇതിനുണ്ടാക്കിയൊരു വീഡിയോ അതൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വാ.
നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. വീടിൻ്റെ വർക്ക് എല്ലാ പരിപാടിയും തീർന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.